'Yan Najeriya da aka gayyata za su daɗe suna tuna ƙasaitaccen bikin da suka halarta a ranar Asabar 27 ga watan Satumba 1997 daga tafaran zauren wasanni da ke Bauchi, garin da aka haifi Firayim Ministan Najeriya na farko marigayi Alhaji Abubakar Tafawa Balewa, Allah ya ji kansa, amin. Wannan biki za a iya cewa tamkar an jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya ne. Farko ga bikin bada da ginin girmamawa ga wasu fitattun 'yan Najeriya 4 da kuma bikin kaddamar da asusun tara gudunmawar naira miliyan 500 ga jami'ar, dukkansu a ƙarƙashin bikin haɗin gwiwa na 6 da na 7 na yayi ɗaliban jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke Bauchi. Ginin girmamawa su ne sakataren gwamnatin tarayya Alhaji Gidado Idris, mai shekara 62 a duniya, gogaggen jami'an gwamnati wanda ya fito daga garin Zaria cikin jihar Kaduna. Sai dattijo mai shekara 55 da haihuwa Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo, jarman Kano, hakimin Kabo, Saddaunan Kagoro, galadiman fanshin ada ida hake iburutu na Kalaba, kuma babban shugaban gungun kamfanonin Kabo Holdings. Kafin bai waɗannan 'yan Najeriya da girin girmawar, sai da shugaban jami'ar Abubakar Tafawa Balewa, wanda kuma shine sarkin lafiya a cikin jihar Nasarawa, Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya, ya shaidawa dubban mutanen da suka taru a wurin dalilan girma waɗannan 'yan Najeriya. Farko ya ce, a tare da mu a wannan safiya akwai fitattun 'yan Najeriya 4 waɗanda jami'a ke yin alfaharin girmama su da girin girmamawa. Waɗannan mutane su ne Alhaji Gidado Idris da Dr. Pio Okigbo da Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo da Alhaji Mohammed Indimi. Waɗannan fitattun 'yan Najeriya masu albarka ba sa buƙatar ƙarin gabatarwa. Shekaru da yawa da suka shige, waɗannan 'yan Najeriya sun yi imani da ƙasarsu ta haihuwa, ko da zamanin da Najeriya ta shiga hali na kaico aka kuma fara firgita da makomarta. Imani da biyayyar su ga tabbatar da ɗayantaka da kuma ci gaba da wanzuwar ƙasar nan su suka yi musu jagora wajen nemo mata magani. Waɗannan 'yan Najeriya 4 sun yi suna a yau saboda kyakkyawar aƙidar su ga ƙaunar ci gaban Najeriya. Ba wai sun yi suna saboda tarin dukiyarsu da suka tara ba, amma saboda gagarumar gudunmuwarsu mai yawa da suka bayar ga ci gaban ƙasa. A sau da haka ne jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ta girmama su, domin dai ta ƙara fito da su fili don salon mutanen Najeriya su yi koyi da su. Jim kaɗan bayan jawabin shugaban jami'a, sai san kiran jami'a a wannan taro ya gabatar da tarihin gudunmuwar kowane ɗaya daga cikin waɗanda aka girmama, kafin daga bisani a miƙa musu da girmama su. Farko Alhaji Muhammadu Alhaji gabatar maka da Alhaji Gidado Idris OON domin bashi da girmawa. Alhaji Gidado Idris kafin ya zo kan mukamin da yake kai a yau, ya fara da mukamin karamin akawu mai daraja ta 3, sai mukamin sakatare ga baturen mulki, sannan mataimakin DO lardin Benue, sai mukamin DO da kuma na babban DO a lardunan Borno da Adamawa da Saddauna, sai babban mataimakin sakatare kuma sakataren musamman, sai kuma mukamin sakatare ga majalisar zartarwa, kuma mataimakin babban sakatare, sannan babban sakatare a ma'aikatar watsa labarai da ma'aikatar aika da gidaje da ma'aikatar aikin gona da albarkatun ƙasa, dukkan su a lardin arewa da arewa ta tsakiya da gwamnatin jihar Kaduna, sai kuma manajan yanki da bankin raya aikan masana'antu na Najeriya NIDB mai lura da jihohin arewa, sai mukamin sakataren kwamitin rubuta tsarin mulkin Najeriya, sannan sakataren majalisar duba daftarin tsarin mulki, kuma babban akawun majalisar dokoki ta tarayya, kuma sakataren daraktan cibiyar nazarin manufofin gwamnati da muhimman bukatu ta ƙasa da ke Kuru, sai mukamin babban sakatare ma'aikatar al'amuran 'yan sanda ta tarayya, kuma tsohon shugaba kuma darakta janar na hukumar inganta aiki da lura da tara kudaden shiga ta ƙasa, tsohon darakta janar na ma'aikatar lura da zirga-zirgar jiragen sama da ma'aikatar kudi tarayya, kuma a yau shine sakataren gwamnatin tarayya kuma shugaban ma'aikata na jamhuriyar tarayyar Najeriya. Tarihin Alhaji Gidado Idris ya kuma bayyana shi a matsayin gogagge kuma babban jami'in mulki, shugaba ko jagora abin koyi, kuma na ƙarshe cikin jerin manyan jami'an gwamnati na gari da rage a cikin aikin gwamnati a ƙasar nan a yau. Mai shekara 62 da haihuwa, Alhaji Gidado Idris an haife shi a garin Zaria cikin jihar Kaduna. Ya yi karatunsa na elementary a Zaria da kuma na middle, sannan kwalejin koyon aikin a kawo ta Zaria, sai cibiyar koyon harkokin mulki ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, sai kwalejin
Valentine ta London da University of Leeds ta Ingila. A shekara ta 1979 an baiwa Alhaji Gidado Idris lambar girma ta ƙasa ta OON, sannan ya shiga dukkan tarukan rubuta a ƙasa tsarin mulki wanda kai ga samun gwamnatin cin gashin kai da kuma samun mulkin kai ga Najeriya. Haka kuma ya aikin gwamnati tsakaninsa da Allah tun daga gwamnatin mulkin Turawa zuwa gwamnatin Janar Sani Abacha. A ranar 3 ga watan Afrilu 1942 a garin Kabo cikin karamar hukumar Kabo ta jihar Kano. Ya yi karatunsa na firamare a Kabo daga 1950 zuwa 1956. Da ya yi karatunsa na sakandare a Kano Provincial Secondary School da a yau aka fi sani da suna Kwalejin Rumfa daga 1957 zuwa 1961. A 1962 ya halarci cibiyar koyon sana'o'i ta tarayya da ke Kaduna. A dai wannan shekara ya zarce makarantar kamfanin jiragen saman daukar fasinjoji ta BOAC da ke London, inda ya samu takardar shaidar diploma a fannin kyautata jin daɗin matafiya a jirgin sama. Daga shekara ta 1967 zuwa 1968 ya je koyo aikin zirga-zirgar jiragen sama, sannan ya ƙara komawa domin ƙaro irin wannan ilimi dukkan su a ƙasar Amurka, inda a can ma ya sami takardar shaidar diploma a fannin kasuwancin tafiye-tafiye ta jirgin sama, game da takardar shaidar difloma a fannin kasuwancin tafiye-tafiye ta jirgin sama da kuma a fannin harkokin mulki. Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo ya fara aiki ne da kamfanin jiragen sama na Nigeria Airways Limited a matsayin mai aikin yin hidima ga matafiya ta jirgin sama na yawo a shekara ta 1962. A 1966 mukaminsa na aiki ya daga zuwa manajan tashar jiragen sama a Sokoto. Daga baya an tura shi kasar Liberia a matsayin manajan gunduma na kamfanin Nigeria Airways. A shekara ta 1973 Alhaji Dankabo an tura shi Kano a matsayin jami'in lura da sayar da tikitan jirgi mai lura da jihohin Arewa. Wurin aikinsa na ƙarshe da kamfanin Nigeria Airways shine da manajan gunduma zuwa Enugu a shekara ta 1974. A shekara ta 1975 ya kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na Kabo Travels Limited, wanda ya kawo ƙarshen matsayinsa na ma'aikaci zuwa na mai ɗaukar ma'aikata. Tarihin Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo ya kuma bayyana shi a matsayin haziƙin attajiri saboda mafarkinsa da ya tabbata gaskiya, har kuma kai ga matsayin tabbatar da mafarkin dubban 'yan Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwarsu. Mutumin da ya ba da gudunmawarsa mai yawa domin kyautatuwar al'ummomi daban-daban a sassan Najeriya. Mutum kuma da Allah ya masa baiwa daban-daban da kuma samun tasiri a harkar zirga-zirgar jiragen sama a Najeriya da nahiyar Afirka. Sankiran jami'a a wannan biki ya kuma tunasar da ɗaruruwan mutanen da suka taru a katafaren zauren wasanni na Bauchi cewa
ba wai ya zama dole a ce ba a samun hazakan mutane sai a tsakanin 'yan boko kaɗai, amma ya ce a wajen jami'o'i ma ana samu. Ɗaya daga cikinsu shine Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo. A matsayinsa na mutumin na farko da ya kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama Afirka kuma babban shugaban gungun kamfanonin Kabo Holdings, Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo saboda yardar Allah bai taɓa gamuwa da ɓacin rana harkokinsa ba. Kai komansa harkokinsa sun nausa dukkan lunguna na duniya, sannan kuma shi mutum ne mai cike da basira da tunani da ba su da iyaka, kuma suke yanci da Allah ya ɗora masa. Baya ga mukaman sarautu daban-daban da Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo ya karba daga al'ummomin da suka gamsu da gudunmuwarsa a gare su a dukkan sassan Najeriya, kasashen duniya da yawa ma sun yi na'am da irin baiwar da Allah ya bashi. Ko da a shekara ta 1982 sai da aka naɗa Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo karamin jakadan jamhuriyar Iceland a Najeriya. Haka kuma ya sami wata girmamawar a birnin Kansas ta kasar Amurka. Sauran shaidun girmamawa da ya samu a cikin gida Najeriya sun hada da ta cibiyar ƙwararru ta harkokin sufuri FCIT, da shaidar girmawa ta ƙwararrun attajirai NBR, da shaidar yabon yin ayyuka masu kyau ga cigaban al'umma da gwamnatin jihar Kano ta bashi a shekara ta 1992. Mutum na gaba da aka tajirin garin Maiduguri mai shekara 50 da haihuwa Alhaji Mohammed Indimi, wanda aka bashi digirin girmawa
saboda gudunmawarsa ga kyautatuwar yanayin zaman rayuwar talakawa da kuma taimakawa ci gaban ayyukan fasaha musamman da kasashen waje zuwa Najeriya. Mai girma shugaban jami'a, ina mai farin cikin gabatar maka da Alhaji Muhammadu Indimi don ba shi digirin girmawa. Shi wannan mutumin kirki tun da ya taso mai son yin ayyukan jin kai ne, mai arzikin masana'antu kuma ƙwararren masanin harkokin mulki, gashi kuma shahararren manomi wanda ke jin harsuna da yare iri-iri, wanda ya tafiye-tafiye zuwa sassan duniya, gashi kuma mai kula da addinin sa sosai. Alhaji Muhammadu Indimi an haife shi a ranar 12 ga watan Agusta 1947, shekara 50 da suka shige, wanda yake ɗa ga Alhaji Mamman Kurundu, sannan nan ɗan kasuwa a zamaninsa, sai mahaifiyarsa Hajjaya Kolo a garin Maiduguri, babban birnin jihar Borno. Alhaji Indimi ya fara karatunsa tun yana da shekara 3, inda ya fara da makarantar karatun Alƙur'ani. Ko da yake Indimi bai samu damar zuwa makarantar boko ba, saboda irin kyamar ilimin boko da a wancan zamani ake masa, musamman tsakanin al'ummar musulmi na wancan zamani, amma kuma saboda ganin yadda idanunsa suka bude a harkokin kasuwancinsa na kasashen waje, sai fahimci muhimmancin buƙatar ƙara cin ɗamara akan koyon karatun boko da kuma lissafi. Bugu da ƙari sai Alhaji Indimi ya tashi haikan wajen koyon turanci da sauran harsuna. Saboda ƙwazo da naci da kuma irin basira da Allah ya bashi, Alhaji Indimi a yau yana iya yin rubutu da kuma magana da turanci zuwa mataki na ƙwarewa, har ma waɗanda suka je makarantun boko ke nuna kishinsa a kansa. Sannan kuma yana jin larabci sosai da hausa da fulatanci da kuma harshen faransanci. Alhaji Indimi ya shahara wajen taimakawa ƙungiyoyi da hukumomin gwamnati, ciki har da tarayyar ƙungiyar mata ta duniya wadda ke da rassanta a Borno da Bauchi da Adamawa, sai ƙungiyoyin musulmi da na ɗalibai da hukumar 'yan sandan Najeriya da jami'ar Maiduguri. A harkokin kasuwancinsa kuwa, Alhaji Muhammadu Indimi na da manyan kamfanoni 5 da yi sa'ar kafa su, waɗanda ke yin harkokin kasuwanci da na ƙera injinan yin noman rani da aikin haƙo ɗanyen man fetur da sayar da kuma samar da magunguna da na inshora waɗanda yake shugabantar su. Sau da duban yadda harkokinsa na kasuwanci suke, Alhaji Indimi ya ziyarci ƙasashe fiye da 100 a dukkan nahiyoyi 5 na duniya. Authority of Council and Senate, and in accordance with provisions of Status 7, subsection D, I confer upon you the degree of Doctor of Letters, Honorary Causes of Abubakar Tafawa Balewa University. Sai Dr. Pio Okigbo, mai rike da lambobin digirin girma 5 da ya samu daga jami'o'in Najeriya 5, kuma sai ga shi jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ta kuma ba shi wani digirin girmawar. A shekara ta 1979, Dr. Pio Okigbo ya karbi lambar girmawa ta ƙasa ta CON. Mai shekara 73 da haihuwa, Dr. Pio Okigbo ya fito daga garin Ojoto cikin jihar Anambra, kuma yana da takardun shaidar ilimi na digiri har guda 2 daga jami'ar Northwest University a ƙasar Amurka, kuma shine ɗan Afirka na farko da ya taɓa samun digiri a kimiyyar tattalin arziki daga jami'ar birnin London a shekara ta 1982. Mai girma shugaban jami'a, ina mai farin cikin gabatar maka da Dr. Pio Okigbo CON domin ba shi digirin girmawa. Shi wannan bawan Allah da kake gani kafin wannan lokaci ya taɓa zama mai bayar da shawara a fannin tattalin arziki ga gwamnatin tarayya. Sana'a da shine jakadan Najeriya cikin kasuwar tarayya yammacin Turai, kuma tsohon shugaban hukumar rarraba arzikin ƙasa
sannan tsohon shugaban hukumar ƙwararru da majalisar ɗinkin duniya ta kafa domin duba yadda za a kafa bankin ayyukan raya ƙasa na ATB, kuma tsohon shugaban hukumar ƙwararru da majalisar ɗinkin duniya ta kafa akan gyara tsarin tara haraji a ƙasashen duniya masu tasowa. Sannan kuma tsohon shugaban majalisar masu ba da shawara na Afirka akan ayyukan bankin raya ƙasashen Afirka na A.T.B.U. a yau kuwa shine shugaban kamfanin nan da ya shahara a fannin bayar da shawarwari na ƙwararru a ƙasar nan mai suna Sukuf and Company Limited. Irin baiwa ta basira da ƙwarewa da Allah ya baiwa Dr. Pio Okigbo a fannin tattalin arziki, Najeriya ta amfana da shi sosai, musamman ta kan irin mukamai daban-daban da ya rike a matsayinsa na masanin ayyukan raya ƙasa. Dr. Pio Okigbo shine mai bayar da shawara na farko a fannin tattalin arziki ga gwamnatin jihar Gabas ta da kuma gwamnatin tarayya. Baya ga mukamai daban-daban da ya rike, ya Allah na shugaba ko wakili na hukumomi ko kwamitoci da suka danganci raya tattalin arziki. Sannan kuma Dr. Pio Okigbo fasihin marubuci ne, ya Allah shi kadai ko ta hanyar haɗin gwiwa, yanda sai da ya kai ya rubuta littattafai ɗaiɗai har guda 20 baya ga ɗaruruwan mujallu da kuma rubuce-rubucensa a jaridu ba iyaka. Sannan sunansa ya fito balo-balo a cikin shahararrun marubuta ta cikin littafi wanda aka fi sani da wanne ne ba Afirka, da na ƙasashe renon Ingila da na duniya, da kuma littafin jerin mutanen da suka yi sa'a zuwa duniya, game da littafin da ya rubuta sunayen manyan mutane a duniya fitattu. By the authority of Council and Senate, and in accordance with the provisions of Status 7 subsection D, I confer upon you a degree of Doctor of Science of Abubakar Tafawa Balewa University. Sakataren gwamnatin tarayya Alhaji Gidado Idris ya karanta jawabin godiya a madadin sauran mutum uku da jami'a Abubakar Tafawa Balewa ta basu digirin girmawar. Ya gode majalisar gudanarwa da kuma ta dattawan jami'ar saboda girmama su da aka yi. Ina so kuma tare da izininka shugaban jami'a kuma shugaban zaman wannan bikin haɗin gwiwa na ɗalibai, in bayyana godiya ta da ta iyalina saboda gayyata ta zuwa wannan biki da aka shirya, wanda na cikin bukukuwan da suka kawo ƙarshen shekaru biyu na karatun jami'ar, waɗanda suka hada da ta shekarar karatu ta 1994 zuwa 95 da kuma ta 1996 zuwa da 97. Ina kuma son yin amfani da wannan dama domin mika mai martaba sarki kuma shugaban jami'a da mataimakan shugaban wannan jami'a kyakkyawan fatan alheri da kuma taya murna da masar gudanarwa da ta dattawa da malamai da ɗaliban da ake yi yayewa a yau daga babban uban wannan jami'a kuma shugaban ƙasa, babban kwamandan sojojin Najeriya. Na ji daɗi sosai yayin da na samu labarin cewa akwai wasu fitattun mutane waɗanda ko dai a baya an taɓa yi musu irin wannan girmawa ko kuma sai a bana tare da ni za a mana irin wannan girmawa. A gare ni wannan wata girmawa ce ta daban da kuma musamman. Waɗannan fitattun 'yan Najeriya uku kowannensu ya ba da gudunmawarsa mai tarin yawa a cikin raya ƙasar nan, wanda a yau wannan jami'a mai girma wadda aka raɗa mata sunan fitaccen ɗan Najeriya na gari ke martaba wanda ya cancanci a ba martaba shi. Tuna muka ji a cikin tarihin kowane ɗaya daga cikinsu da san ƙiran zaman wannan taro ya karanta. A sau da haka na ƙara gode hukumar wannan jami'a sau da dattaku da tunani da hangen nesan su da suka nuna wajen yanke shawarar yi mana wannan girmawa. Su ba sauran mutum uku da aka girmama ni tare da su a wannan rana. Farko daga Pio Okigbo, wanda yake shahararren masan tattalin arziki a duniya, masan harkokin mulki da na hulɗar jakadanci, wanda kuma aka taɓa bashi lambar yabo ta ƙasa
da cewa shi ma ya cancanci wannan girmawa. A gare ni yau rana ce ta farin ciki da babban abokina Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo da kuma dan uwana Alhaji Indimi, amma ga shi da Tafawa Balewa biki irin wannan ba sabon abu ne gare shi ba. Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo ya shiga harkarsa ta zirga-zirgar jiragen sama a shekara ta 1980 da jirgin sama ɗaya tal shi ma na haya. Labari ne mai tsawo kuma mara daɗin ji akan harkar zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya da su kansu harkokin gwamnati a wannan bangare, cewa kamfanin jiragen sama na Nigeria Airways, wanda shine ya horar da Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo a matsayin mai yi wa matafiya ta jirgin sama hidima, na da jiragen sama uku kacal, guda ɗaya samfurin A310, ɗaya samfurin DC-10, ɗayan kuma samfurin 737. Amma kamfanin Kabo Air na da jiragen sama da yawa, sannan yana da garejin gyaran jiragen sama a Jos, kuma yana ɗaukar fasinjoji masu yawa kowace rana fiye da sauran kamfanin jiragen sama na ƙasar nan, ciki har da shi kansa Nigeria Airways. A nan ne nake tambayar kaina akan abin da zai biyo baya idan aka waye gari babu kamfanin Kabo Air yayin da aikin hajji ya zo, ko dakon wasu muhimman kayayyaki na babban bankin Najeriya da sauran wasu muhimman abubuwa na ƙasa. Shekaru da yawa da suka shige, kamfanin Kabo ya shiga harkoki iri-iri, ciki har da na kwangilar rarraba abinci da na gidajen otal-otal da sauran aika na jin kai. A yanzu haka kuma ya fada na bankuna da na inshora da dai sauransu. A sau da haka ina taya shi murna da kuma yi masa fatan alheri a sauran harkokinsa da ya sa a gaba. Shi kuwa Alhaji Indimi cikakken ɗan ƙabilar Kanuri ne, wanda ya suna mai kyau a harkokinsa na yau da kullum, wanda ya rungumi harkokin kasuwanci da ayyukan jin kai cike da sha'awa da kuma himma. Tun yana matashi, Alhaji Indimi ya yi nisa wajen kafa kansa harkokin neman arziki a ciki da wajen Najeriya. Idan kuma ka haɗa su biyan, Dankabo da Indimi, za ka ga Allah ya musu arziki da sutura waɗanda a ƙasar nan ba sa addaba kowa. Dukansu biyan Allah ya musu baiwar yin jin kai, waɗanda kuma suka bayar da gudunmawarsu mai yawa domin amfani mai yawa, sannan kuma suka rungumi ɗabi'ar yin ayyukan yin alheri ba tare da sauraron saka musu ba. Wannan ya sa nakan tambayi kaina akan yadda ƙasar nan za ta zama yayin da aka wayi gari babu mutane irin su masu cike da zuciyar son yin alheri ga jama'a. Abin da kuma ya fi burge ni game da waɗannan mutane biyu shine alkunyar su da sauƙin kansu da kuma ƙoƙarin su na nisantar duk wata irin hayaniya. Alhaji Indimi mai shiru-shiru ne, amma Dankabo mai son bayar da labari ne, gashi da fara'a ko da yaushe, wanda kuma yake jin daɗin yin dariya. A so da haka abu da ɗimbin irin mutane da suke taimakawa da abokan mu'amalolinsu na dukkan sassan ƙasar nan da iyalai da ma'aikatansu, ina taya su murna saboda wannan girmawa da jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ta yi domin bayar da digirin girmawa ga Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo da Alhaji Gidado Idris da Pio Okigbo da kuma Alhaji Muhammadu Indimi. Shi ya kawo yawan 'yan Najeriya zuwa 11 da wannan jami'a ta basu digirin girmawa. Tun farko sai da wannan jami'a ta baiwa shugabanta sarkin lafiya Alhaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya digirin girmamawa a shekara ta 1990, da tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari da marigayi Sa'adu Zungur da Farfesa A.O. Adekola, dukansu a shekara ta 1994. Sauran su ne sarkin Bauchi Alhaji Suleiman Adamu da sarkin Zazzau Alhaji Idris da Chief Jeremy Odoji, waɗanda su kuma aka girma su a shekara ta 1995. Shi kuwa bikin watan Satumba na 1997, a lokacinsa a rarraba 1997, a lokacinsa a rarraba takardun shaidar digiri na diploma da diploma ga ɗaliban da suka gama karatunsu a shekarar karatu ta 1995 zuwa da 96 da kuma 1996 zuwa da 97 a wannan jami'a, su fiye da 800 da aka yi. 442 sun karbi takardun shaidar digirinsu na farko, 350 sun karbi digirinsu na biyu, sannan 36 sun karbi digiri da wasu 8 kuma da aka ba su babbar digiri. A sakon fata alherinsa ga bikin, shugaban kasa Janar Sani Abacha ya rana turjuman gwamnatin tarayya akan raya aikin ilimi a kasar nan. Wannan yasa in ji shi a cikin shekara 2 da suka shige, gwamnati ta batar da fiye da naira miliyan 840 akan yin gyare-gyaren jami'o'i 8 na tarayya a kasar nan, baya ga naira miliyan 740 da gwamnati ta batar domin yin irin wancan aiki
a makarantun fasaha 17 na tarayya. Jana Abacha wanda kantomin jihar Bauchi kan Theophilus Bamiboye ya wakilce shi a wurin ya buƙaci kamfanoni masu zaman kansu a ƙasar nan akan su ƙara shiga aikin ra'ayi ilimi a Najeriya. Sannan ya buƙaci biyon ilimi na ƙasar nan akan su ƙara kawunan su karsashi tare da nema wa kawunan su ƙarin hanyoyin samun kuɗi domin su rinka cin gashin kawunan su. Shugaban jami'ar kuma sarkin lafiya Alaji Isa Mustapha Agwai na ɗaya ya ce lokaci ya yi da za a sake wa Najeriya wankan tsarki. Sannan ya ce lallai 'yan Najeriya su sabunta imanin su da kuma nuna kishin su ga cigaban ƙasar nan. A jabinsa shugaban majalisar gudanarwa na jami'ar Farfesa Adamu Dankabo Muhammad magana ya yi akan buƙatar jami'an ƙasar nan sun rage yawan darasan su sannan su ɗauki dabarun aiki domin ƙara kyautata aikinsu. Mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Sani Sambo ya ce rashin kuɗaɗe isassu shine babban abin da ya fi damun jami'o'i a Najeriya. Kasar da aka yi roƙi gwamnatin tarayya akan ta hanzarta ɗaukar matakan gyara domin shawo kan matsalolin jami'o'i da suka danganci inganta kayayyakin aiki da kyautata rayuwar malamai da ma'aikata da ɗaliban jami'o'i. A cikin ɗaliban da aka yi a wannan biki na 1996 zuwa 1997 akwai ɗaliba ɗaya daga jamhuriyar Nijar, Hajara Muhammad Alma, wadda aka bata kyautuka ɗaiɗai har guda 7 sau da hazikancinta a fannin aikin sadarwa. Domin ƙara mata zama wajen ci gaba da ƙaro iliminta har zuwa mataki babba, Jarman Kano, hakimin Kabo, Sardaunan Kagoro, Galadiman Fanshin, Ada Ida Haki Iburutu na Kalaba, Dr. Muhammadu Adamu Dankabo ya sanar da baiwa wannan ɗaliba ta ƙasar Nijar kyautar damar ci gaba da ƙaro ilimi har zuwa matakin babban digiri na PhD a duk jami'ar da take son yin karatu a duniya. Wannan bikin ya yi ɗalibai na 1997 da jami'ar Abubakar Tafawa Balewa ta yi shine kawo yawan ɗalibai 1,556 a fannoni daban-daban tun daga lokacin da kashin farko na ɗaliban jami'ar da aka yaye a shekara ta 1990. Babu shakka yawan ɗaliban da ya haura haka in ba don karancin muhimman kayayyakin aiki a jami'ar ba. Mai yiwa saboda wannan dalili da kuma ƙoƙarin ƙara yawan ɗaliban jami'ar da kuma samar da ƙarin muhimman kayayyakin aikin koyarwa da sauran ayyuka na zarce-zarce, hukumomin jami'ar suka yi amfani da wannan bikin yaye ɗalibai na 6 da na 7 aka kaddamar da asusun tara jami'ar gudunmawar naira miliyan 500. Ayyukan da ake fatan yi da waɗannan kuɗaɗen an tara su ne gina zauren ɗaukar karatu da ɗakunan kwanan ɗalibai da raya sabon matsugunan jami'ar a Gubi da gina katafaren zauren taro da dandalin wasanni da gina cibiyar bincike-bincike da raya makamashi na kimiyya. Manajan daraktan kamfanin inshora na Nikon Alhaji Ahmad Obakari shi ne shugabanci bikin kaddamar da asusun tara gudunmuwar. Sannan tsohon wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Alhaji Yusuf Mai Tamasi da ɗan masanin Kano ya kasance bako mai jawabi. Jama'a, sunan wannan university Abubakar Tafawa Balewa, dattijan nan ɗan Najeriya mai mutuncin nan wanda ya rayu dan Najeriya ya mutu dan Najeriya. Abinda university nan ta yi a yau ta girmama waɗannan 'yan Najeriya, Pio Okigbo dattijo wanda shine farkon economic advisor wanda yake ba da shawara akan sha'anin tattalin arzikin ƙasa, shi aka fara nadawa da aka yi independence. Ga kuma su ɗan Kabo da Indimi aka ce an yi wannan abu, to ta tabbata a wannan university dai ta ci sunan mai wanda aka ba ta sunanta saboda shi. To amma mun girmama su ma sai su girmama aljihunmu ko? Ba wai su ba da aka bawa, mu da muke ganin irin abin da Tafawa Balewa ya yi da kuma irin ƙoƙarin da wannan university take yi ta tabbatar da haɗin kan 'yan Najeriya kamar yadda Abubakar Tafawa Balewa ya yi ƙoƙarin ya yi, Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Yau muke son mu gani a ƙwaryar shanmu. Fiye da naira miliyan 63 aka tara a lokacin kaddamarwar, da naira miliyan 5 ta fito daga babban mai kaddamarwar Alhaji Ismaila daga Kano da abokan Alhaji Gidado Idris, kowannensu ya ba da naira miliyan 1. Ta kuma Alhaji Amin Dantata ya sanar da cewa ayarin mutanen jihar Kano da suka je wurin bikin sun ba da naira miliyan 17 domin ƙara nuna ƙaunarsu ga Dr. Muhammadu Adamu Dankabo. Wakilan jihar Kano a wurin bikin, ciki har da hakimai da attajirai da 'yan kasuwa da manyan jami'an gwamnati, sun je a ƙarƙashin jagorar
mai martaba sarkin Kano Alhaji Ado Bayero. Sauran manyan baki a wurin akwai babban sufetin 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Ahmadu Kumasi da kantomomin jihohin Filato da Benue da Bauchi, sai ministan ilimi da na al'amuran cikin gida da kuma na albarkatun mulki. Voices and vision of a cross-section of Nigerians who converge at the multi-purpose indoor sports hall Bauchi on Saturday the 27th of September 1997. The 27th of September 1997 will continue to linger in the minds of Nigerians who converged at Bauchi, the hometown of Nigeria's first Prime Minister, late Alaji Abubakar Tafawa Balewa. The occasion was a two-in-one event: conferment of honorary doctorate degrees on 4 eminent Nigerians and launching of a 500 million naira endowment fund, both of them component features of the 6th and 7th joint convocation ceremony of the Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi. Recipients of honorary doctorate degrees include the Secretary to the Government of the Federation, Alaji Gidado Idris, a 62-year-old seasoned administrator from Zaria in Kaduna State, and 55-year-old Alaji Muhammadu Adamu Dankabo, German Kano, District Head of Kabo, Sardauna Kagoro, Galadiman Function, Ada Idake Brut of Calabar, and Chief Executive of Kabo Holdings. The two other recipients are Alaji Mohammed Indimi, a 50-year-old renowned businessman from Maiduguri in Borno State, and 73-year-old Pio Okigbo, a renowned economist from Ojoto town in Anambra State. Before the decoration of the recipients, the Chancellor of the Abubakar Tafawa Balewa University, who is also the Mayor of Lafia in Nasarawa State, Alaji Isa Mustafa Agway I, had told the gathering why they were being honored.
In our midst this morning are four eminent Nigerians who the university is privileged to honor with honorary doctorate degrees. They are Alaji Gidado Idris, Dr. Pio Okigbo, Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo, and Alhaji Mohammed Indimi. These illustrious sons of this great country need no introduction. Over the years, these Nigerians have remained faithful to their fatherland, even when the fortunes of Nigeria have dwindled to threatening proportions and the end seemed imminent. Their abiding faith in the corporate existence and survival of the system has kept them on their feet seeking solutions. These four Nigerians are popular today because of their principled tenacity to the Nigerian cause. They are well known not because of their material wealth, but because of their important contribution to national development. The Abubakar Tafawa Balewa University is therefore honoring them in order to set them apart as worthy examples for our people to emulate. Shortly after the Chancellor's address, the university orator presented a comprehensive citation on each of the recipients, followed by the formal decoration of the individual recipients. First is Alaji of Letters Honoris Causa. Alhaji Gidado Idris is Officer of the Order of the Niger, OON, former third-class clerk, former personal secretary, former administrative officer, former Assistant District Officer, Benue Province, former District Officer and Senior District Officer in Borno, Adamawa, and Sardauna Provinces, former Senior Assistant Secretary and Private Secretary to the Premier of Northern Nigeria, former Principal Assistant Secretary, Secretary to the Executive Council, Deputy Permanent Secretary, and Permanent Secretary in the Ministries of Information, Works and Housing, Agriculture and Natural Resources in the services of Northern Region, North Central and Kaduna State governments, former Area Manager, Nigeria Industrial Development Bank, Northern States, former Secretary to the Constitution Drafting Committee, former Secretary to the Constituent Assembly, former Clerk to the National Assembly, former Secretary and Director of Administration, National Institute for Policy and Strategic Studies, Kuru in Plateau State, former Permanent Secretary, Federal Ministry of Police Affairs, former Chairman and Director General Productivity and Incomes Board, former Director General, Federal Ministries of Aviation, Finance, and currently Secretary to the Government and Head of the Federal Civil Service, Federal Republic of Nigeria. The citation on Alaji Gidado Idris described him as a seasoned and principled administrator, an exemplary leader, and the last of the very best of public officers remaining in the Nigerian civil service. 62-year-old Alaji Gidado Idris was born in Zaria, Kaduna State, and had his education at the Zaria Elementary and Middle Schools, Zaria Clerical Training College, Institute of Administration, Ahmadu Bello University, Zaria, Palantine College, London, and the University of Leeds, England. A 1979 holder of the National Honor of the Officer of the Order of Niger, OON, Alaji Gidado Idris had participated in all constitutional conferences leading to self-government and independence for Nigeria. He has also served faithfully and conscientiously all Nigerian governments from the colonial period to the Abacha administration.
Jarman Kano, Hakimin Kabo, Galadiman Pangshin, Sardaunan Kagoro, Adaida K. Bruto of Calabar, former air steward, former station manager, former district manager, former proprietor Kabo Travels Limited, and now executive chairman Kabo Air Limited. He was born on 3rd April 1942 in Kabo, Kabo local government area of Kano State. He had his primary education in Kabo from 1950 to 1956. He attended Kano Provincial Secondary School, now Rumfa College, from 1957 to 1961. In 1962, he started his professional training at the Federal Training Center, Kaduna. That same year, he proceeded to the then BOAC Flight Training School in London, where he obtained a diploma in catering. From 1967 to 1968, he attended aviation in-service training and then further aviation in-service training both in the United States of America, where he obtained a diploma in commercial transportation and a combined diploma in commercial transportation and business administration, respectively. Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo started his working career with the Nigeria Airways as an international flight steward in 1962. By 1966, he had risen to the rank of a station manager in Sokoto. He was later posted to Liberia as Nigeria Airways District Station Manager. In 1973, Alaji Dankabo was posted to Kano as an area sales representative for the northern states. His last post with Nigeria Airways was that of a district manager in Enugu in 1974. In 1975, he formed Kabo Travels Limited, thereby leaving for good the ranks of employees and joining those of employers. The citation on Alaji Muhammadu Adamu Dankabo also described him as a brilliant businessman, a man who dreamed the right dreams and had the good fortunes of seeing them actualized, a veritable instrument of making thousands of Nigerians realize their own dreams, a man who has made tremendous contributions to the development of various communities across the country, and a man who has had a far-reaching influence on the aviation industry in Nigeria and Africa. The university orator also reminded hundreds of Nigerians gathered at the Bauchi Multipurpose Indoor Sports Hall that geniuses are not necessarily only those super brains in the academia, as they are also found outside the portals of universities, of which Alaji Muhammadu Adamu Dankabo is one. As a pioneer of private airlines transport in Africa and chief executive of Kabo Holdings Group of Companies, Alhaji Muhammadu Adamu Dankabo is a man on whose business empire the sun never sets, a man whose social circles span the entire world, and a man of limitless ideas that match his equally limitless responsibilities. Apart from the numerous traditions bestowed on Alaji Adamu Dankabo by grateful communities all over the country, he has also received recognition and awards from foreign countries. In 1982, he was made Consul General of the Republic of Iceland in Nigeria. He is also a proud holder of the key to Kansas City in the United States. Other honors that came from within Nigeria include Fellow of the Chartered Institute of Transport, FCIT, Honorary Award of the Nigeria's Business Rock, MBR, by University of Jos in 1995, and a Merit Award for Excellent Services to the Society by the Kano State Government in 1992.
Next to be decorated businessman, Alaji Muhammadu Indimi bagged Doctor of Letters Honoris Causa for promoting the social, physical, and spiritual well-being of the less privileged and facilitating the transfer of foreign technology to Nigeria, among others. Alhaji Muhammadu Indimi is a gentleman, born philanthropist, born industrialist, born administrator, a promoter of agriculture, a multilingual fellow, a widely traveled fellow, and a deeply religious man. Alaji Muhammadu Indimi was born on 12 August 1947, some 50 years ago, to Alhaji Mamman Kurundu, a renowned trader of his time, and Haji Ayakolo in Maiduguri, the capital of the then Borno province, now the capital of Borno State. Alhaji Indimi started his early education at the age of 3 years by attending Quranic schools. Young Indimi did not have the opportunity to acquire Western education in a formal setting due to the prevailing hostility against this type of education among the predominantly Muslim communities at that time. However, with his exposure to the outside world of business, he soon realized the need to arm himself with the essentials of both literacy and numeracy. Accordingly, Alhaji Indimi set out to conquer English and other languages. Through sheer hard work and rare show of intelligence, Alhaji Indimi now speaks and writes English to a level of proficiency that makes those who went to formal schools envious. In addition, he is fluent in Arabic, Hausa, Fulfulde, and has a working knowledge of the French language. Alhaji Indimi is a benefactor to several organizations and governments, including International Federation of Women, Borno, Bauchi, and Adamawa state governments, Muslim and students organizations, the Nigeria Police, and the University of Maiduguri. Amongst other businesses, Alhaji Indimi presides over 5 large and successful companies engaged in trading, manufacture of high-volume irrigation pumps, crude oil exploration, medical supplies, and reinsurance as chairman and chief executive. The diverse nature of these businesses has taken Alhaji Indimi to over 100 countries on all the continents of the world. Authority of Council and Senate, and in accordance with provisions of Status 7, subsection D, I confer upon you the degree of Doctor of Letters, Honorary Causa of Abubakar Tafawa Balewa University. A recipient of academic honors from 5 Nigerian universities, Dr. Pio Okigbo was also again honored by the Abubakar Tafawa Balewa University by conferring on him the Honorary Doctorate degree of Science. A 1977 recipient of the National Merit Award of the Commander of the Order of the Niger, CON, 73-year-old Dr. Pio Okigbo, who hails from Ojoto in Anambra State, is a holder of Master's and PhD degrees from the Northwestern universities in the United States. He is also the first African to bag a Doctor of Science degree in economics from the University of London in 1982. Dr. Pio Okigbo, former economic advisor to the government of the Eastern Nigeria, former economic advisor to the government of Federation of Nigeria, former Nigerian ambassador to the European Economic Community, former chairman Presidential Commission on Revenue Allocation,
former chairman United Nations panel of experts that led to the establishment of African Development Bank, former chairman United Nations panel of experts on reform of tax system in the Third World, former chairman Council of African Advisors, African Development Bank, and currently chairman Scoop & Co. Limited, a leading Nigerian consultancy firm. Dr. Pio Okigbo's wealth of knowledge in the field of economics has benefited Nigeria tremendously through public positions he occupied as development officer, first economic advisor to the governments of Eastern Nigeria and Federation of Nigeria, Nigeria's ambassador to European Economic Community, as well as chairman and member of several economic-related national commissions and committees. Dr. Okigbo is also a prolific writer, either alone or jointly, having authored about 20 books and hundreds of journal articles. His name is also listed in international publications including Who's Who in Africa, Who's Who in the Commonwealth, Who's Who in the World, Men of Achievement, and the International Book of Honor. By the authority of Council and Senate, and in accordance with the provisions of Status 7, subsection D, I confer upon you the degree of Doctor of Science of Abubakar Tafawa Balewa University, Bauchi. The Secretary to the Government of the Federation, Alaji Gidado Idris, delivered a thank you address on behalf of the 3 other recipients of the Abubakar Tafawa Balewa University Honorary Doctorate degrees. He expressed gratitude to the university's governing council and senate for finding them worthy of honor. My election or receipt of the Vice Chancellor's letter was tempered with a sense of humility and sober reflection. I was humbled, particularly when I learned of the other eminent personalities who were previously so honored and those who had been nominated for comparable honors, along with my humble self in this year's honorary conferment list. It is to me a very rare honor and a unique privilege indeed. In each individual's unique way, these 3 other distinguished Nigerians each merit honor, recognition, and glory for their individual contribution to the development of this great country. And so, in honoring them, this great university, named after a great Nigerian, is doing honor to whom honor is due. The individual histories, achievements, and contributions of each of these remarkable men have been so ably presented by the university orator. I cannot but commend the Senate and Council for the meticulousness of their deliberations and the maturity and wisdom of their decision. I join millions of admirers, friends, colleagues, and family members in expressing our collective appreciation and gratitude to the authorities of this institution for honor done to me and my fellow celebrants today. On a personal level, I wish to seize this opportunity to openly and formally congratulate the one and only Dr. Pio Okigbo, an internationally renowned economist, public administrator, and diplomat, a recipient of the National Merit Award, an indefatigable public servant, a prolific writer, and great orator,
Nigeria's first indigenous economic advisor to the federal government, and a man who for 3 generations has done so much for so many governments and other worthy forces at home and abroad that nothing said here can do real justice to this dynamic man of letters, an elder statesman in so many fields in his own right, that he treats and is treated by kings and queens, presidents and prime ministers as a cherished equal. The conferment of an honorary doctorate degree to this distinguished university, named after his former boss, colleague and friend, though significant, cannot be particularly unique, for Dr. Pio Okigbo has been similarly recognized and honored by higher institutions of learning, not only in Nigeria, but by several universities abroad. If today's experience is unique to me and my very good friend Alaji Dankabo and our younger brother Alaji Indimi, the elation must be very familiar to Dr. Pio Okigbo, who has collected so many such accolades in the past. I will resist the temptation to eulogize my very good friend and brother Alaji Muhammadu Dankabo and my other brother Alaji Indimi, for the simple reason that my relations with Alaji Dankabo have been too close and predate my present assignment. Needless to say, Alaji Dankabo is a true pioneer and the unchallenged dean of Nigeria's aviation industry. Alaji Dankabo started business with a single leased aircraft in the 80s. It is a telling but a sad commentary of the state of affairs in Nigeria's aviation industry and government-owned businesses in general that the Nigerian Airways, which trained Alaji Dankabo as a steward, has been reduced to only 3 aircrafts, 1 Airbus, a DC-10, and a Boeing 737, while Kabo maintains a fleet of assorted aircraft. Kabo Air has a maintenance hangar in Jos and carries more passengers per day than the other airlines, including Nigerian Airways, put together. I shudder to think what would happen to the annual Hajj operations, some of the delivery operations of the CBN, and a host of other sensitive national operations without Kabo Air. Over the years, Kabo has branched into catering, hotels, and other aspects of the hospitality industry. He is in banking, insurance, and a host of other businesses. I congratulate him for today's honor and wish him well in the challenging years ahead. Alhaji Indimi is a quiet Kanuri man of impeccable pedigree and credentials who embraced business and philanthropy with the same passion and dedication. In a relatively young age, he has cultivated many valuable national and international connections. Both Dankabo and Indimi are fabulously rich, which in Nigeria does not hurt. Both are great philanthropists who contribute so much to so many worthy causes and embrace a culture of giving without asking for anything in return. That I shudder to think what this country would be without men with such large hearts and generosities. What endears me to both of them is their humility and their ability to stay clear of controversies. Alhaji Indimi is quiet, but Dankabo is an incredible storyteller, ever smiling, who enjoys a good laugh. On behalf of their numerous supplicants nationwide, their business associates, families, and staff, I wish to congratulate them for this richly deserved honor. 7 conferment of honorary doctorate degrees of the Abubakar Tafawa Balewa University on Alaji Muhammadu Adamu Dankabo, Alaji Gidado Idris, Dr. Pio Okigbo, and Alaji Muhammadu Indimi brings to 11 the number of Nigerians to be so honored by the university. The university had earlier conferred similar honors on its Chancellor, Emir of Lafia, Alaji Isa Mustafa Agway I, in 1990,
as well as former head of state Major General Muhammadu Buhari, Sa'adu Zangur, and Professor A.O. Adekola, all in 1994. Others are the Emir of Bauchi, Alaji Suleiman Adamu, the Emir of Zaria, Alaji Shehu Idris, and Chief Jerome Udoji, all of whom were honored in 1995. The September 1997 ceremony also featured the award of degrees and diplomas to the 1995-96 and 1996-97 graduates of the university. Of the over 800 graduates, 442 received first degrees, 350 bagged postgraduate diplomas, 36 master degrees, while 8 received doctorate degrees. In a message to the occasion, the head of state, General Sani Abacha, reaffirmed the commitment of the federal government to the development of education in the country. He said this was why government in the last 2 years expended over 840 million naira on the renovation and rehabilitation of facilities in 8 federal universities. This was in addition to the provision of 740 million naira for the same purpose to cater for the needs of 17 federal polytechnics in the country. General Abacha, whose address was read by the Bauchi State Military Administrator, Colonel Theophilus Bamigboye, called for increased private sector participation in the development of education. He also urged the nation's tertiary institutions to remain vibrant and look inward in sourcing for funds to enable them stand on their feet. The Chancellor of the University and the Emir of Lafia, Alaji Issa Mustafa Agwe I, in his remarks, said Nigeria is due for a national rebirth and stressed the need for Nigerians to rekindle their faith and reawaken their nationalism for the country. On his part, the Pro-Chancellor and Chairman of the University's Governing Council, Professor Adamu Dankabo Muhammad, stressed the need for Nigerian universities to rationalize their courses and adopt strategies to increase their efficiency. The Vice-Chancellor of the University, Professor Sani Sambo, in his address, said inadequate funding is the bane of the nation's universities. He appealed to the federal government to expedite action in tackling those issues bordering on improved facilities and welfare of members of the university's community. Amongst the 1996-97 graduates was a female Niger Republic national, Hajara Muhammad Alma, who received 7 different prizes for her outstanding performance in telecommunications engineering. And to further encourage her to strive for greater heights, the German Kano, District Head of Kabo, Sardaunan Kagoro, Galadiman Pangshim, Ada-Ida Kebruto of Calabar, Dr. Muhammadu Adamu Dankabo, announced the grant of a scholarship up to PhD level, attainable in any university of her choice throughout the world, to Hajara Muhammad Alma. With the September 1997 convocation ceremony, the Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi has so far graduated 1,556 students in various fields and qualifications since the first batch graduated in 1990. There is no doubt that the figure would have been higher, but for the inadequate facilities at the disposal of the institution. It was therefore part of efforts to raise the number of students intake into the university, provide additional teaching facilities, and facilitate meaningful research that the university authorities also used the occasion of the 6th and 7th joint convocation ceremony to launch a 500 million naira endowment fund. Projects earmarked for execution with proceeds from the fund include a lecture theater, students' hostel, development of new campus at Gubi, construction of multi-purpose hall and a mini sports pavilion, and a Center for Renewable Energy Research and Development. The Managing Director and Chief Executive of Nikon Insurance Company, Alaji Ahmed Ubakari, chaired the launching of the endowment fund, while Nigeria's former representative at the United Nations, Alhaji Yusuf Maitama Sule, Damasanin Kano, served as facilitator. With the award to our respected first economic advisor, Pio Okigbo, and to other notable Nigerians, I am satisfied that this university is a truly national university reflecting the true image of the Prime Minister. With the presence of their Royal Highnesses,
and eminent Nigerians from all over. And of course, having honored some prominent Nigerians like Dankabo and Indimi, as well as, of course, Pio Okigbo, not to mention the Secretary to the Federal Government, I believe that justice will be done to the Endowment Fund. We have honored them. Let them honor us now. Over 63 million naira was realized during the luncheon, with 5 million naira coming from the chief luncher, Alaji Ismaila Isa Funtua. A Kano-based businessman, Alhaji Dr. Aminu Dantata, and committee of friends of Alhaji Dr. Gidado Idris gave 1 million naira each. Alhaji Dr. Aminu Dantata also announced a total donation of 17.7 million naira from the cream of the Kano community, which converged at Bauchi in solidarity with Dr. Muhammadu Adamu Dankabo. Kano's delegation to the ceremony, which included traditional title holders, businessmen, and top government officials, was led by the Mayor of Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero. Also in attendance were the Inspector General of Police, Alaji Ibrahim Kumasi, military administrators of Plateau, Benue, and Bauchi states, as well as the ministers of Education, Internal Affairs, and Petroleum Resources.